College, Koilpeti. I welcome you all to the webinar on Assistive Technology for Adolescent Health, organized by our Chemistry Department. First, I feel immense pleasure to welcome our Honorable Secretary, Dr. P. Mahendran Sir. In spite of his busy schedule, he has honored us by his presence. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome our beloved Principal Madam for her constant support and encouragement. Welcome, ma'am. It gives me immense pleasure to welcome the resource person of today's webinar, Dr. G. Sindhu, Assistant Professor, Department of Biochemistry, Government Arts College, Autonomous, Kumbakonam. I am extremely pleased to welcome our HOD ma'am, Dr. B. Umadevi, who is organizing this webinar, and all our department faculty members. Last but not the least, I extend my heartfelt welcome to our students, friends. Once again, I welcome you all to this wonderful webinar on Assistive Technology for Adolescent Health. Thank you. Thank you, Lakshmi Priya, to give you a nice welcome address. Next, I would like to invite our head of the department, Dr. B. Umadevi ma'am, Associate Professor, to give the presidential address. Respected Principal, revered resource person, Dr. G. Sindhu, Assistant Professor in Biochemistry, Government Arts College, Kumbakonam. The resource person of today's webinar, dear colleagues and my dear participants. Very good afternoon to all of you. Today's webinar focuses on assistive technology for adolescent health. And I would like to say something to the young participants. Dear participants, you are all, that is youth. Today's youth are referred to as digital natives because you are more adept in using smartphones and computers. And there are several technologies which help improve adolescent health. For example, artificial intelligence, virtual and augmented reality are some of the few technologies to mention here. And these technologies provide insight into diagnosis, monitoring, and intervention in the physical, emotional, and social well-being of adolescents. I request all the participants to be attentive and get their doubts cleared during the interaction session. I hope the webinar will empower you in managing your health needs as you enter into adulthood. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I would like to call upon Mr. R Wenger, Associate Professor, Department of Chemistry, to introduce our chief guest. Sir, please. Thank you, Sandaraman. Good afternoon to all. Today we have a webinar. Our webinar's resource person and chief guest, Dr. Sindhu, Assistant Professor of Anomaly University. Now she is on deputation in Government Arts College, Kumbakonam. She is a vibrant personality. She was born and brought up in the Delta region of Tamil Nadu, Kaveri Belt. After schooling, she completed her UG and PG in Biochemistry in Bharatdasan University, Tiruchirappalli. And she did her MPhil in Life Sciences in our Manonmaniyam Sundarnar University, Tirunelveli. She completed her doctorate
in Annamalai University in 2012. Her nephroprotection studies. She has published more than 27 papers. She has guided 2 MPhil and 3 PhD scholars, and now she is guiding 3 PhD students. She has completed 1 major project and now handling 1 minor project. She is serving as a member of International College of Nutrition and a life member of Society of Biological Chemists, Annamalai University, and also Academic Council member of ABC College, Mailadurai. She is a peer reviewer of many international in different colleges and Annamalai University. Since 2007, she was working in Annamalai University Biochemistry department. Now she is working under deputation in Government Arts College, Kumbakonam. Students, today we have a vibrant and versatile personality related to our subject. So it is more useful session to us. Concentrate on the lecture. Thank you for the opportunity given to me by the organizers. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your nice introduction about our chief guest. Next, I would like to invite our today's chief guest, Dr.G. Sindhu, Assistant Professor, Department of Biochemistry, Government Arts College Autonomous, Kumbakonam. Please, ma'am. Very good afternoon to one and all present over the webinar. In the afternoon session, I am taking your time, I think. Anyhow, it will be useful to understand the assistive technology, how much helpful to the adolescent health. Shall I share my PPT now? Oh, yes, ma'am. Are you able to see my PPT now? No, madam. 1 second. I think now it is. Now visible, ma'am. Yes, ma'am. Now your slides are visible. Okay, thank you. I am Dr.G. Sindhu, Assistant Professor, Department of Biochemistry and Biotechnology from Annamalai University. Now on deputation, I am working in the Department of Biochemistry, Government Arts College, Kumbakonam. Thank you for introducing me in a fine way. Today's topic is assistive technology for adolescent health. So because the world is on the hand of youth and the adolescents, like your HOD ma'am said, this is a need because we now can't see any one youth without any assistive material or product in today's life. So how much we can relate these assistive products to the health? So based on that, I am choosing this topic.
So because we should know some basics, then we can use these assistive products in a better way. So that is my thought. First of all, based on WHO, because in this situation we depend on all the guidelines from WHO. The WHO defined that a good health is a state of complete physical, mental, and social well-being. Not only the physical or not only the mental and all. So it should be a complete form, like a complete physical, mental, and the social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. எந்த டிசீஸும் இல்லைன்னா மட்டும் நம்ம ஃபிட் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை. It should be a state of complete physical, mental, and social well-being. So that is important to attain a health. So that why health is important, if you see. So when we are talking about health, it is not just about the healthy body and also the sound mind. Then only a good things are coming out. So mental health is important. So how could it is supported by good health means the conditions where both our body as well as our mind are functioning properly. So the main causes behind poor health conditions are diseases, improper diet, injury, mental stress, lack of hygiene, unhealthy lifestyles. So our past few years of lifestyles, we change the things to often tend to ignore the importance of healthy living in one way or another. Hygiene. So how much it is along with health means hygiene refers to conditions and practices that help to maintain health and prevent the spread of diseases. Now, importance of health and hygiene. So how much it is very important. Health, in the case of health, good health is the key to happiness. Hygiene is the foundation of healthy living. Why we look into adolescent health specifically? Already ma'am said, the major population is of adults or youth in today's world. So they require the additional importance. The major physical and psychological and behavioral changes or takes place in them. Sexual maturity or onset of sexual activity, development of adult mental process, adult identity, everything is developed in this. So health is very much responsible for this. So who are adolescents? From whom we have to start and where we stop? The phase of life between the childhood and adulthood from ages 10 to 19. So I think your UG students take part in this webinar, so are in this age. It is a unique stage of human development and an important time for laying the foundation of good health. Adolescents experience rapid physical, cognitive, and psychosocial growth because before that the parents are carrying them, look after them for everything. So now only they are exposed to the world. So they should be developed according to the requirement what is needed in the surroundings. It should be physical, cognitive, psychosocial also. So this affect how they feel, they think, make decision and interact with the world around them. To grow and develop in good health, adolescents need information. We all know that this is the information era. Information is a wealth, so we should always open our ears. Ears never shut down, but we closed internally. So always we should open our ears to get information because information is a wealth of today's world. So including age appropriate comprehensive educations,
opportunity to develop the life skills, they need information. So what are all the things available? How could we can use? How could we use in safe and supportive environment? So what are the opportunities needed and how much we can utilize? How could we design and delivery with the interventions? So these all are important keys to responding adolescents' lives and their specific needs. Not only the needs as well as it's the right of them. Students, could you able to see this slide, I think? What are all these? Any one or two comments? Without this, today's life is not. Yes? Yes, ma'am. Because everyone depend upon any one of these assistants today's life. Okay, it may be a laptop or a computer or a mobile phone, like. So the assistive technology for everything we need. Usually, the normal persons are not needed any assistance because they are normal. They can able to do everything. But in today's life, we depend on many products for from the get up from the bed and to once go to the bed. We depend on many assistive products. Disabled persons are definitely require some of the things for their better life. Nowadays, everyone requires some kind of assistive products for mind mapping or to improve the study, to do the research or writing an article, to dictate. Even though now we are using the assistive product for this webinar, like our microphones or internet accessories, everything, hearing aids and all. Okay. So what does the assistive technology means? It is an umbrella term covering the systems and services related to the delivery of assistive products and services. It includes both the things. One is assistive products and another one is the services. So assistive technology enables the people to live healthy, productive, independent and dignified lives and to participate in education, the labor market and civic life. So without a mobile phone, now we can't do now anything, or with the internet also. So in the assistive products, maintain or improve an individual's functioning and independence. That is important. We independent now, thereby promoting their well-being. So globally, if you see, more than 1 billion people need one or more assistive product. It will be reaches 2 billion by 2030. At least one or two assistive products are needed by 2 billion people by 2030. So this is an area where the opportunities are more and experiments are needed. So the young students, you are now enter into the college. So you have to study, gain the knowledge regarding this and improve yourself for the future. So this assistive technology reduces the need for formal health and support services and long-term care and the work of caregivers. இப்போ யாரெல்லாம் நமக்கு ஒரு ஆள் கூட வச்சு செய்ய போற எல்லா விஷயத்தையும் this assistive technology reduces. So we don't depend on others for many of the things. So for everything, no need to go out or to look into somebody's help to understand or getting things like that. So nowadays, this assistive technology alternate that everything. So without assistive technology, people are often excluded. In case we are not having the mobile phone, அதுவும் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இல்லாம யாரையாவது நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ எப்படி இருக்கு? அவங்க ஏதோ மார்ஸ்லேருந்து வந்த வேற்றுகிரகவாசி மாதிரி ஆயிடுறாங்க. So without Android phone, nowadays it is looking like that. So without assistive technology, people are often excluded. ஒரு கம்யூனிட்டிலேருந்து அவங்கள தனியாக எடுத்துருவாங்க, isolated and locked into poverty, thereby increasing the impact of disease and disability on person, their family and society. So we have to
available in that situations, no, there is no possibilities to escape, then why this is to be checked? Because there are many challenges in this field. Assistive technology services are often standalone programs and not integrated across the levels of care from primary to tertiary. These assistive technologies are available for the peoples, those who are well, but when it reaches the all categories, then only it is an integrated program. People may be forced to attend multiple appointments at different locations, which are costly and add to the burden on assistive products users as well as caregivers. Mainly in the case of health and welfare budgets. So we should take serious things here. Another challenge is cost. Cost-wise, it is very challenge. Another challenge is represented by shortage and uneven distribution of the health workforce, which often does not have the skills and competencies to address the needs of population. For example, if the persons are in a remote area is unable to access a better medicinal support because of their situation, but this COVID-19 situation develop many opportunities to reach the better treatment modalities by online mode of treatment methods nowadays. Is that WHO's vision is that everyone, everywhere has a right to the highest attainable standard of health. So this is the WHO's vision, because everyone should have the right to get a better health, standard health. So for that, we need many assistive products. So I am from the biochemistry background. So I am choosing a assistive technology, which is very much helpful in the current situation, that is laboratory oriented. What is this? Anyone can guess and tell? We all crossed this figure from the past 1.5 year. What is this? Coronavirus, ma'am. Coronavirus, very good. This is a coronavirus or COVID-19 virus. So we are passing these pictures from the past 1.5 year. Yeah. So how could this change our life? Everyone, even they are in the corners of the world. Now, எல்லாமே ஒரே மந்திர சொல் மாதிரி ஆயிடுச்சு. வேர்ல்டு ஃபுல்லா எல்லாரும் ஒரே விஷயத்த பேசுறோம், ஒரே விஷயத்த நோக்கி போறோம். This is the first time the whole world taking vaccine at the same time, I think. So அந்த மாதிரி இதே பேசிட்டு இருக்கோம். So for this thing given two important way. One is development of drugs. Another one is development of diagnostic technologies. So how much the diagnostic technology helps us அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ யாருக்குமே பிசிஆர்னா என்னன்னு தெரியாம இருக்காது. ஐ திங்க் RTPCRனா இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? முதல்ல பயோகெமிஸ்ட்ரி பீப்புள்ஸ், மாலிகுலர் பயாலஜி பீப்புள்ஸ், அவங்களுக்கு மட்டும்தான் RTPCR பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ எவ்ரி ஒன் நோ RTPCR இல்லையா? PCR டெஸ்ட் போட்டிங்களா அப்படின்றது எல்லாருமே கேட்குற மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின் ஆயிடுச்சு. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி nowadays used. I am actually focused on that technology. Before that, I am just introducing few more. Like for diabetic patients, வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போலாம் ஒன் டச் இஸ் அவைலபிள் ஈஸிலி. நம்மளே என்ன பண்ண முடியுது, வீட்டில் இருந்தே we can check our blood glucose level. So like BMI index checking, pressure checking, எல்லாமே இப்போ ஆட்டோமேட்டடாக வந்துருச்சு. Even though our mobile have many apps now to understand what is the temperature of our body now, how much it is. Pulse oximeter is one of the instrument casually we are using in every places. Pulse oximeter. So like that, this assistive technology helps the people, diagnostic people,
very helpful to the diagnostic people to quick understanding of the persons or diagnose the persons, those who are affecting as well as not affected. We have to screen now. Large scale of peoples are screened nowadays. So we need the advanced assistive products in this field of biochemistry as well as in medical. Okay, so now I enter into the PCR technology and how much it is helpful in the analysis of COVID-19. So we know the word, then now I am going, actually I am introducing the full mechanism, what behind this PCR technology, how could it and identify the person, those who are affected by coronavirus and all. Okay, so this coronavirus are a tiny efficient package of a protein wrapped genetic material. So you may studied about the biomolecules, macromolecule, micromolecules இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. So இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா every cell is made up of proteins and DNA and carbohydrate materials இது எல்லாம் இருந்திருக்கும். In case of virus, there are only two things. The inner part, my cursor may be seen by you. The inner part is made up of either RNA or DNA. The outer coat, shell மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, the shell is made up of protein. Okay, so this is a composition of a virus. Okay, so a virus is a microscopic package of genetic material surrounded by a molecular envelope. ஒரு cap, protein cap, அது உள்ளார கொஞ்சம் genetic material. And the genetic material may be of DNA or RNA. Okay, so in the virus பாத்தீங்க அப்படின்னா SARS variety of virus, SARS-CoV-2, which causes COVID-19. This contains only RNA. There is no DNA in this. Okay, so what it actually do in our body, once it enter the cell, inside the cell, the virus uses its own genetic code, that RNA, in case to take control and reprogram the cells, turning them into virus making factories. So once it enter into the cell, the picture explains it very well. This is a virus. Once it enter into our body, it get into the cell, it take over our cell machinery and convert them as a virus making factory. So அப்போ ஒரு cell affect ஆனா போதும், the cell it is used as a factory to develop more number of copies. Okay, it uses our host cell as a factory. Okay, so this is affecting, we know that COVID-19 is easily spread over. நம்ம அதனால தான் என்ன பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு, SOPs should be followed. Okay, so we have to, communicative disease, this is one of the major communicative disease. So quick detection is important to protect us all. Okay, so we need the improved, advanced diagnostic methods. What kind of diagnostic methods are chosen அப்படினு பார்த்தோம்னா, WHO prescribes 2 or 3 methods, that investigation strategies and methods. There are 3 categories of testing they suggested. One is the actual virus to be checked. அந்த வைரஸே உள்ள இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, the virus genetic material is exist or not. This test is called NATS test, that is otherwise called as a PCR test. Okay, second thing is the outer protein. We know that the virus is made up of only 2 things. Inside is of genetic material. This is identified by PCR testing. The outer shell is made up of a protein coat. ஒன்னு நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா this outer protein is present or not அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay, so inner nucleic acids or genetic material is find out by PCR. The outer part, protein, this is may be identified by the ELISA technique. Initially, in 2019, the strip method of ELISA is introduced.
நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கூட நிறைய வாங்கினாங்க, 4 லட்சம் ஸ்ட்ரிப் எல்லாம் வாங்கினாங்க. வித்தின் 1 ஹவர்ல ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், அந்த மாதிரிலாம் வாங்கினாங்க. பட் அதனுடைய சென்சிட்டிவிட்டி இஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ த கன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்ட் இஸ் சுவிட்ச் ஓவர் டு த பிசிஆர். அதுக்கப்புறம் அதை பர்ச்சேஸ் பண்றதை நிறுத்திட்டாங்க, பிசிஆருக்கு மாறியாச்சு. ஓகே, தேர்ட் கேட்டகரி இஸ் த ஆன்டிபாடிஸ் which are specific to outer portion of the virus. So that is to be checked. நம்ம பாடிக்குள்ள ஒன்ஸ் வைரஸ் வந்துருச்சுன்னா நம்ம பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும், இட் ப்ரொடியூசஸ் ஆன்டிபாடிஸ். ஸோ அந்த ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது அப்படின்னா வைரஸ் உள்ள வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம கெஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் 3 modalities are used to test the things. This is the investigation strategy suggested by the WHO. ஸோ ஒரு கண்ட்ரியில் ஒன்று ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பட் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதை தானே கொடுப்பாங்க, காமன் திங்கா. ஸோ அதுபடி WHO ஃபைனலாக சஜஸ்ட் பண்ணது என்ன அப்படின்னா பிசிஆர் டெஸ்டிங் ஆர் நேட் டெஸ்டிங். அதுக்கு ரீசனும் இருக்கு, பிகாஸ் இட் டெஸ்ட் த ஆக்சுவல் வைரஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட். வைரஸோட நியூக்ளிக் ஆசிடே டெஸ்ட் பண்ணது டைரக்டா. அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் ஒன். And we need the very small quantity of sample is enough. But the thing is, ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான், we need a sophisticated laboratory because it is a communicative disease. We need a sophisticated laboratory setup. So that is now easier by the assistive technology. So the assistive products are coming out now to reduces the workup. முன்னாடிலாம் 3 நாள் ஆகும் PCR டெஸ்ட் போடணும் அப்படின்னா 3 days minimum it takes. Now this assistive products reduces the time into only 6 hours. Within 6 hours now we can get the PCR results. So like that these assistive products are helping us by increasing the national testing capacity. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ டெஸ்ட் போட முடியும் அந்த மிஷின்ல அப்படின்றத வந்து இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு. ஸோ மெனி ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் டேக் ஓவர் திஸ் டயக்னாஸ்டிக் மெத்தட் டு ஐடென்டிஃபை த வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் RTPCR? மீன்ஸ் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன். ஸோ PCR means polymerase chain reaction. This is the most sensitive, already I told you. One more thing is, it is not only test and tell what is present as well as how much it is present. Quantify the DNA material, genetic material also. Okay, even from a single cell. ஒரே ஒரு சின்ன செல் இருந்தா போதும், it can identify the presence. How does the real-time PCR work with COVID-19? எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது COVID-19ஓட அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, the sample is collected from the patients and the genetic material is extracted, then that is checked with the things. Okay, so it is a gold standard testing for COVID-19. Sample is taken from the person's blood, saliva or mucus is taken. So we all seen from the news channels, no, the swab is taken. Yes, swab எடுக்கிற மாதிரியான பிக்சர்ஸ் நம்ம டெய்லி நியூஸ்ல பார்த்துட்டே இருப்போம் இல்லையா? nasal swab. The nasal swabல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the mucus is attached in the nasal swab. Because அதான் என்ட்ரி பாயிண்ட். ஒன்ஸ் இந்த மியூக்கஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஈவன் எ சிங்கிள் செல் ஆஃப் வைரஸ் கிடைச்சாலும் சரி, ஆர் த வைரஸ் அஃபெக்டட் அவர் ஓன் செல்லா இருந்தாலும் ஓகே, ஆர் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் த வைரஸ், ஏதோ ஒரு போர்ஷன் கிடைச்சா கூட போதும், மைனூட்டா இருந்தாலும் போதும். ஸோ ஃப்ரம் தட் த நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்டட். இட் மே பி ஆஃப் த பர்சன்ஸ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் or maybe of virus genetic material. We don't know at the initial stage. This is a RNA virus normally, COVID-19. So this genetic material must be converted into double-stranded DNA. Because it is of RNA virus, already I told you. So it should be converted into DNA. This process is called reverse transcription.
The chemical reagents are required for this to convert them into the DNA first and into double stranded. Okay, so this is a PCR machine or otherwise called as thermocycler machine. So this machine is working in different temperature cycles and trigger the chemical reactions that replicate the original genetic material. So the students, those who are from first year, definitely you may studied about transcription and translation, I think. Yes or no? In the biology you may studied, no? First year students? In the biology you may studied about transcription and translation. Okay, because the genetic material should be transcribed into RNA. Yeah. Did you hear my voice? Yes, ma'am. Okay. You are audible. Yes, ma'am. Thank you. That is for checking only. I am asking the question. In PCR thermocycler, there is a cycle trigger is for chemical reactions are present. Usually, the genetic material is of DNA. DNA is transcribed into RNA, RNA into protein. This is a normal way. But in the case of virus, the genetic material is RNA. So reverse transcription is required to get the DNA. Once the DNA is formed, it should be replicated into more number. So in the case of COVID-19 virus, even a single cell or a single nucleic acid strand is enough to get the results. Different temperature cycles or trigger chemical reactions that replicate the original genetic material. ஒரே ஒரு strand இருந்தா போதும். This will replicate like taking Xerox. So it continuously replicate and make a copy. Once the copies are increasing, it is attached with the fluorescent molecule. So the fluorescent will be start emitting. So the fluorescence intensity is directly proportional to the concentration of the substance to be present. So that is real time we can see if the particular virus is present, the DNA copies will be more. So we get more fluorescence. So the more fluorescence indicate the person is affected with virus or not. The person, those who are not affected by the COVID-19 virus, the fluorescence is not shown. அப்போ fluorescence இல்லை வரலை அப்படின்னா automatically they are negative அப்படின்னு ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துடலாம். If they are fluoresced at a concentration, we can tell the quantity also, how much strength the virus is affecting, the degree of effect, that also can be given. Okay, so the machine measure this increase and display the information immediately. So at real timing le odite irukum results. So we can get the results as peak value. So based on the peak value, we can tell the person is affected. If a peak value kadakala abdina, automatically we can tell the negative. The person is negative. So the actual procedure is going like this. Let us start with the sample collection. The severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. So once it is affected, we need the reaction setup called polymerase chain reaction. This is now easier because of assistive products like the instrument shown here. முன்னாடிலாம் மேனுவலாக பிப்பட் பண்ணிட்டு இருப்போம். இப்போலாம் என்ன வந்துருச்சு? That is the pipettes or micro pipettes are available for vertex mixture. So in your labs, you can see many systems are available. Even in the labs, இப்போலாம் auto analyzer இல்லாத லேபை பார்க்க முடியாது. So like that, it is advanced. The standard method of coronavirus testing is a PCR method. So which is a method that used widely in molecular biology to make millions to billion copies of specific DNA fragments rapidly. ஒரே ஒரு single strand கொடுத்தா போதும், it converts into DNA first and make it to thousands or millions of copies. Okay, so this is a reaction what I explained earlier.
the RNA is present in the virus that is converted into cDNA and then developed into more copy by the PCR. Okay. To detect these viruses with the PCR, RNA molecules must be converted into their complementary DNA sequences by the enzyme called reverse transcriptase. So for this, the sample is collected from nasopharyngeal swab. Here 2 spots are given. ஒன்று ஓரல்ல எடுக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா நேசல் வழியா எடுத்துக்கலாம். nasopharyngeal swab அப்படி இல்லைன்னா oropharyngeal swab where the mucus gland is present. And the mucus gland இருந்து samples are taken because they are the first reactant once the virus enters. Any infectious agents once enter into our body, the mucus is the physical barrier of our body to protect us from the infections. So அதனால கண்டிப்பா these areas are harvested with the samples. So nasopharyngeal swab or oropharyngeal swabs are used as a specimen. So once specimen is collected, the RNA to be extracted. So several RNA purification kits are available now. Like as I said, முன்னாடிலாம் வந்து RNA purification பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஏசி இருக்கணும், நிறைய ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஆர் நீடட் டு கெட் ஏ பெட்டர். ஏன்னா கைப்பட்டுச்சுன்னா RNA வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். ஈவன் அவர் ஃபிங்கர் எட்ஜஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா RNase என்சைம் இருக்கும். RNase என்சைம் ஹைட்ரோலைசஸ் லைசஸ் த RNA. அந்த மாதிரி நிறைய ஈவன் நம்ம ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் RNA ஐசோலேட் பண்றது. நவ் த purification kits are available. The kits are used as assistive product in the field of RNA extraction. So with you available for convenient, fast and effective isolation. The sample is first added into microcentrifuge tube, then it is mixed with a lysis buffer. So you are as chemistry students, I thought that you well known about the buffer. It gives the environment, better environment like our body's environment. It mimics our body's environment to protect the biomolecules life. This buffer is highly denaturing and is usually consists of phenol and guanidine and isothiocyanate. This lysis buffer lyses the cell, என்னோட cell wall and the other part எல்லாம் lysis பண்ணிடும். The inner material only we need. The RNase inhibitors are present in the kit, so it ensure the isolation of intact viral RNA. So once the lysis buffer is added, the tube is mixed with a pulse vertexing machine and incubated at room temperature. Then the virus is lysed. You can see this picture of the virus. உள்ள பாத்தீங்கன்னா அதோட content எல்லாமே வந்து the cell which is affected with the virus is lysed and denaturing conditions இருக்கு because of the lysis buffer. Here the outer coat, the protein coat, innerல இருக்கக்கூடிய nucleic acid materials அதெல்லாம் தனித்தனியா small particles are it is broken down. This should be purified by the spin column. So for that this is a spin column. The lysed material is transferred into that and carry out the separation process. So for this it is loaded into the spin column and a specific eluent is used under optimal salt and pH conditions. The RNA molecules are bind to the silica gel. The column contains the silica gel membrane and that is attached with the RNA molecule. Other protein molecules, other things are washed out. Okay. So protein and other contaminants are washed out. Only the RNA material it is attached with the column because we need only RNA. So after that, once the sample is washed, the column is placed in a clean microcentrifuge tube and then elution buffer is added. So the sample, what we expecting, actually the RNA, that viral RNA is eluted from the spin column now. So that viral RNA is now ready for the preparation of reaction mixture for PCR amplification. So here you can see a word amplification.
ஸோ ஆம்ப்ளிஃபை அப்படின்னாலே இப்போ ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ஆம்ப்ளிஃபையர் கட்டுவாங்க. எதுக்காக? சவுண்டை பெருசாக்கிறதுக்காக இல்லையா? இந்த வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் இருக்குப்பா, இந்த தெருவில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது நமக்கு தெரியறதுக்காக ஆம்ப்ளிஃபையரை பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிருவோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ திருவிழாவிலையோ எங்கள் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் லைக் தட், பிகாஸ் இட் increases the sound like that. Here we are getting only a very tiny small amount of sample that should be amplified into more number to easy understanding. Okay, so for that it is isolated and amplified. Here this is a reaction mixture. So what are all? Nam already RNA is isolated, adoda kuda sekapur items, reverse transcriptase, DNTPs, primers and prop, finally the enzyme called DNA polymerase. The biological system related போகும்போது enzymes are very much helpful to do the assay and to do the reaction very easily. Okay, so finally to complete this reaction mixture, the RNA template is added what we are isolated. Okay, so now next place the sample in a PCR machine, which is essentially a thermal cycler. The PCR machine is otherwise called as thermal cycler. Okay, so now we are going to amplify the DNA by the amplification of target sequences in the RDRP gene and E gene and the N gene. Ingada important. So why it is very sensitive to COVID-19 abdin pathona, the entire genetic material is not going to be amplified. We know that every person, nama adu oru cell uyiranama irundhalum seri, complex multicellular organism ah irundhalum seri, everything is made up of cell அப்படினு நமக்கு தெரியும். Cell அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே it contains a nucleus. Nucleus is made up of the nuclear material called DNA. Okay, so the entire information, ஒரு ஆர்கானிசம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும், எப்போ வளரணும், எப்போ டிவைட் ஆகணும், எப்போ டெத் ஆகணும், everything, every information is stored in the genetic material called DNA இல்ல RNA. அப்போ இந்த வைரஸோட இன்ஃபர்மேஷன் எந்த டிஎன்ஏல இருக்கு, எந்த ஆர்என்ஏல இருக்குன்ற அந்த ஸ்பெசிபிக் ஜீனை மட்டும்தான் என்ன பண்றாங்க, they are identified. Okay, that is called RDRP gene or E gene and N gene. Okay, இந்த மூணு ஜீனை மட்டும் சூஸ் பண்றாங்க because this is very specific to the coronavirus. அந்த கொரோனா வைரஸோட பிக்சர் போடும்பொழுதே மேல நிறைய பாலா போட்டிருந்தாங்க இல்லையா, சின்ன சின்னதா ஸ்பைக் அதுக்கு பேரு. இப்பெல்லாம் பசங்க ஸ்பைக் வைக்கிற பசங்களெல்லாம் நிறைய பார்க்க முடியுது, இப்பெல்லாம் நிறைய டிசைன்லாம் போடுறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் கோயட் காலேஜ், இது கோயட் தானே மேம்? எஸ் மேம், இட்ஸ் a co-education. Co-education college. Okay, okay. So then definitely the person, the students வந்து அது youngsters வந்து நிறைய பார்க்க முடியும் different. So like that this protein is also having a spike in the on the surface. Okay, so that spikes are nothing but a protein only, glycoproteins. So that protein encoded genes are chosen as a marker. Okay, so for that genes they are using the primers. So the choice of target gene depends on the primers and prop sequences. Okay, so only that genes are identified by giving a primers. இந்த primer என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த ஜீனோட ஃபர்ஸ்ட்லயும் எண்ட்லயும் போய் பைண்ட் ஆயிக்கும், ரிமைனிங் போர்ஷன்ஸ் டு பி டெவலப்டு பை த மெஷின். Okay, so reverse transcription is the first process. The temperature and duration of this step depend on the primer and target DNA reverse transcriptase enzyme. So once the enzyme is attached here and the reaction will start. Okay, so it start with the initial denaturation. Double stranded DNA is open, double stranded irundhathu, ipo single stranded DNA va pirinjirum. The step is required for activation of DNA polymerase. Okay, so reverse transcription mudinju double stranded DNA we are getting. Okay, the first step la nama specific primers photo double stranded DNA reverse transcription la kadichiruchu. That double stranded DNA is initially denatured into 2 strand and this is now ready for amplification. So by the enzyme DNA polymerase. Okay, here 3 continuous steps are doing as a cycle. Okay, denaturation,
annealing and extension. Denaturation அப்படின்னாக்கா double standard இருக்கிறது ரெண்டா பிரியறது. Annealing means again it attaches with the primer. Extension means it synthesizes the extra additional strand to get a 2 copy. First ஒரே ஒரு copy இருந்தது, denature ஆச்சு. So that is further annealed with the primer and extended to get a 2 copy at the end. So this is a reaction setup. Okay. So denaturation step is possible by increasing the heat up to 95 degrees Celsius. அதனால தான் அது பேரு thermocycler. Okay. So once it increases the temperature, the strand is removed. After that, it reduces the temperature. The annealing process will be started. A primer is added. Primer means nothing but a small short segment of nucleotide. It is attaches to the one end. Forwardly and இன்னொரு standல reversely and attached ஆயிடும். So this is after that the enzyme is coming over and synthesize the remaining area. This area is newly synthesized by the DNA polymerase enzyme. This process is called extension. So at the end of one cycle, we are getting a 2 copy of DNA. So, okay, we are started with 1 copy. At the end, we may get a 2 copy, double stranded end. Okay, if it started at the second cycle, in the same way, the cycle is repeated like denaturation, annealing, and finally extension. Okay, so in this, a probe is used. I am telling that as the fluorescent is increased. Based on the fluorescence, we can find at a real time. Okay, so reverse transcription we seen, reverse transcription PCR. So nowadays real time PCR is available. What do you mean by real time? Means in addition with the forward primer and the reverse primer, one more probe is used. Like மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வலை இதுல வந்து துண்டில்ல ஒரு வைப்பாங்க இல்லைங்களா, சின்னதா ஒரு புழுவோ இல்ல ஒரு சின்ன மீனையோ வச்சாக்கா அது என்ன பண்ணும், that ways attract the fish to catch. எப்படி வந்து மீனை பிடிக்கிறதுக்கு தூண்டில்ல ஒரு ஃபிஷ்ஷோ ஏதோ ஒன்று வைப்பாங்களோ புழுவோ வைப்பாங்களோ, like that a probe is used. This probe is again very specific to the gene. எந்த ஜீனு? COVID-19 வைரஸோட ஜீன். ஸோ அதோட கூட என்ன அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா a fluorescent dye that is called quencher. Okay, Q for quencher. The Q and R. So this is attached with this small nucleotide segment. Okay, so now the probe is also used. This is bind in the middle of the DNA strand. Okay, so this probe is called as Stagoman probe. So this is complementary to the target DNA. So this have the efficiency as a quencher. In the strand extend ஆகி போகும்பொழுது quencher-உம் reporter-உம், R means reporter, Q means quencher. So இது பக்கத்துல இருந்தா fluoresce இருக்காது. எப்போ அது விலகி போக ஆரம்பிக்குதோ அப்போ it start fluoresce. Okay, so once the strand is developed as a 2 copy, 1 copyல இருந்து 2 copy அது மாறும்பொழுது இந்த extend ஆகிக்கிட்டே போகும் இல்லைங்களா, அப்போ Q and R is far away, so it start fluoresce. So it remove ஆயிட்டே இருக்கும். So standard complete ஆகும் பொழுது the quencher and the reporters are released. So the reaction mixture containing the fluorescent material, that fluorescent material is measured as a fluorescence. So because it is endonuclease, ரொம்ப டீடைலா உங்களுக்கு வேணா, it is separating the dye from the quencher. R Q பிரிஞ்சிரும். So it reporter will give the results in the sample. So at the end ஒரு full cycle முடிஞ்சு ரெண்டாவது cycle முடிஞ்சிச்சு. Now it is in third cycle. Like that the cycle is going on up to 35 to 40 cycle. Okay, ஒரு சைக்கிள்ல 2 கிடைக்கும், 2 சைக்கிள் முடியும் போது 4 அப்புறம் 8 ஆகும், 8 16 ஆகும், இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். அப் டு த 35th to 40th cycle போகும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா the resultant DNA is in the E form. Okay, so அந்த மாதிரி
log ஃபார்முக்கு போயிடும். அவ்வளோ நம்பர்ஸ் we can't calculate like that. Okay, so அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்பர்ஸ்ல we can get to the product, so amplified product. Appo fluorescence is also increase, resulting in an increase in fluorescence intensity. This is proportional to the amount of amplicon synthesized. How many number of DNA synthesized அப்படிங்கிறது அதுக்கு proportional இருக்கும். So we can use this system to measure that fluorescence. Chemistry people க்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இது. It is calorimetry ல என்ன basis use பண்றோமோ the same kind of thing தான். இங்க fluorescence light மட்டும் தான் மாறுது. We know that there is a filter, that is one is excitation filter, another one is the emission filter. Okay, so the light is for once the light is fall on the sample, it crosses through the excitation filter. The sample get excited in the particular wavelength and emit the light in another emission wavelength. Okay, so the difference between the excitation wavelength and the emission wavelength, the intensity is measured. Okay, so this is continuously monitored by the CCD camera, which converts the light that capture into the digital data. The light capture pannittu, it will give it as a digital data. So that digital data is converted into the graphical representation by the thermocycler machine as a graph. So even though unknown people also can say based on seeing this graph whether the person is having the COVID-19 virus infection or not, like that. Okay, so why use real-time PCR? So I am talking about two things. One is reverse transcriptase PCR, another one is a real-time PCR. Reverse transcriptase PCR la fluorescence irukadu, just quantity only increased. That is to be measured also. Here real-time PCR on the highly sensitive. So 6 to 8 hours kulara we can get the results nowadays. It is other any type of infection irundalo we can easily identify, and also it is a very lower potential for contamination errors. Error report varadu, so adanal we can faith on the report. உங்களுக்கு இப்ப PCR results வருது அப்படின்னா தப்பா கொடுத்துட்டாங்க அப்படிலாம் பயப்படவே தேவையே இருக்காது. ஏன்னா it has very low possibility of contamination or errors. Very, very, very specific. ஏன்னா we are looking to only the specific gene on the virus. அந்த வைரஸோட specific gene மட்டும் தான் நம்ம பார்க்குறோம். So the entire process is carried out within a closed tube. So contamination வராது, கம்யூனிகேட்டும் ஆகாது. ஏன்னா the person, those who are handling the sample, உங்களுக்கு தெரியும் இந்த COVID-19 லாக்டவுன்ல நிறைய பேர் நம்ம வெளியில போகாம ப்ரொடெக்டடா இருந்தா கூட the people, those who are அதாவது ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பார்த்த லேப்ல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல அப்படி ஒர்க் பண்ணவங்க அப்படின்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க தைரியமா ஒர்க் பண்ணாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா பிசிஆர் அந்த இதனால ஒர்க் போடும் பொழுது there is no possibility of that is communication of the disease. என்ன பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா it is everything is done within the tube. அந்த வைரல் ஜீனை தான் நம்ம ஆம்பிளிஃபை பண்ணா கூட it will not let into outside. Okay, so everything in a closed containers la nadandittu irukanaala it is very safe and very specific method also, and a very accurate method also to detect the COVID-19 virus. So throughout my lecture I say and as well as show many assistive products which are very much helpful in the today's scenario to find out the betterment of diagnostic protocols. I think healthy living is important. So this is possible by balanced diet and drink plenty of water. Young students, this is my suggestion, and also we are in need of the hour. Abdin nama sollala. This is the need of the hour, not only for students, as teachers, those who are hearing my lecture and in the webinar. So because in today's life we are not only working for us,
and also for the society, for our family. So this all give us stress, additional stress. என்னதான் நம்ம நினைச்சா கூட ரிலாக்ஸ்டா அப்படிலாம் இருக்க முடியாது. டெஃபினெட்லி த அடிஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் சைலண்ட் கில்லர் மாதிரி த ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இஸ் ஆல்சோ டெவலப்டு ஒன் சைட், தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ வி நீட் டு லைவ் த ஹெல்தி லிவிங் by doing the followings: by taking the balanced diet, drink plenty of water, should have enough sleep, and avoid stress. Try to avoid stress and definitely reduce overweight and regular exercises. These are the tips to my beloved student community to lead a healthy living. In addition, we depend on many assistive products that all are available. The key is with you. You have to choose which is need of the hour, which one is very important or basic need, that you can choose and do with a safe and better way at maximum. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Dear students and delegates, if you have any queries about the technology relevant to our health, kindly ask our chief guest. Kindly unmute your mic and ask. Good afternoon, ma'am. Madam, I am Anderson. Good afternoon, sir. Ma'am, I have one thing doubt that there is a debate going on. Sir. This virus, Yes, sir. coronavirus, is artificially tailored one. Some No, Japanese sir. scientists claim. No, What sir. is No, your sir. opinion about it, ma'am? Definitely not, sir. In my point of view, it is not artificially created. But virus have the capacity to mutate. Sir, whether I am audible? Yes, ma'am. Yes, Yes, Okay. ma'am, you are audible. Yes, sir. So actually, virus have the ability to get continuously mutated itself. That is one of the gift to virus. So once it enter into a body, if there is no possible environment for their growth, it mutate themselves and also mutate the environment. So it changed their nature. Once then from the particular body it comes out, again infect the some other person. For that situation again it mutate. அதனால ஒருத்தவங்கள்ல இருக்கிற மாதிரி இன்னொருத்தவங்கள இருக்காது. So that is one of the thing in this. அதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா அது ஆர்டிஃபிஷியலா கிரியேட் பண்ணி விடுறாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் டிபேட் டெஃபினெட்லி நானுமே ஐ கிராஸ்ட் தட் ஆல்சோ. ஏன்னா இந்த வேர்ல்டு வைடு பாத்தீங்க அப்படின்னா சைனாவுக்கு அகைன்ஸ்டா நிறைய பேர் சொல்ற ஒரு விஷயம். Up to my knowledge, it is not synthetic. ma'am, I have one more doubt that it may not be artificially tailored, but it may be spread by somebody. That may be possible, sir. That may be possible. Many time we also discussed like that, sir. எப்போ கவர்மெண்ட் நினைக்குதோ அந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா கொரோனா இன்சிடென்ட்ஸ் அதிகம்ன்றாங்க, எப்போ வேணான்றாங்களோ அந்த நேரம் குறைச்சி சொல்றாங்க நியூஸ்ல. அது நாங்களுமே அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஸ் பண்றது உண்டு. பட் எனிஹவ் நம்ம எஸ்ஓபி ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னாக்கா we can protect ourselves. அந்த மாதிரி தான் சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதா இருக்கு. But one thing that in Kerala the new virus Niba is reported. Yes, sir. That not spreaded that much now, man, like COVID. Okay, so Niba actually not a new one, sir. அது ஒரு 2 years back again already they are affected by Niba virus. அப்புறம் அவங்க தான் அந்த ஐடியா கண்டுபிடிச்சதே. ஆக்சுவலா அந்த ப்ரிவென்ஷன் இது கூட மெஷர்ஸ் எல்லாமே இனிஷியலா இதுல கேரளால வந்து டெவலப் பண்ணது காரணம் என்னன்னா அவங்க 2 years பேக் ஒரு தடவை நிபாவால ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க the government is also taking measures for that. அதனால அப்படி ஒரு காரணம் ஒண்ணு இருக்கு. அதனால ஸ்ப்ரெட்டிங் ரேட் குறைஞ்சிருக்கும் சார், அவ்வளவுதான்.
But even though Kerala was a tourist destination for a foreign country, Yes, foreigners, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure, sure. but still that Nipah virus was not spreading like COVID. That's why, ma'am. Oh, maybe the communication percentage is more in this case. That may be the reason, sir. ஏன்னா this is இதை பொறுத்த வரைக்கும் COVID-19 பொறுத்த வரைக்கும் the virus is spreading in the form of what is called minuscule மாதிரி spread ஆகுதுங்க சார் அது. Maybe that is the reason. இப்போ ஒன்று ஏர் வழியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் இல்லை வாட்டர் வழியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகணும். இது ரெண்டுமே இல்லாம டிராப்லெட்ஸ் மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. த லைஃப் டைம் இஸ் 12 hours. அந்த 12 ஹவர்ஸ்க்கு அந்த வந்து டிராப்லெட்ஸ் எங்க இருந்தாலும் அது வழியா ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஈஸியா ஒருத்தவங்கல இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு லைவா இருக்கு. வைரஸோட டைமிங் வந்து 12 hours. யூஸ்வலா வைரஸ் வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் த லிவிங் பீயிங் இட் இஸ் எ இன்னட் பார்ட்டிகல். அதுக்கு லைஃப் கிடையாது. ஒன்ஸ் இட் என்டர் இன் டு த லைஃப் தென் ஓன்லி இட் கெட் த லைஃப். அந்த மாதிரி தான் யாராவது ஒரு உயிருள்ள ஆர்கானிசத்துக்குள்ளார போகணும். பட் இன் த கேஸ் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் அந்த டிராப்லெட்ஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுனால அப் டு 12 hours இது இட் லுக் லைக் லைஃப் மாதிரியவே அது ட்ரீட் பண்ணுது. தட் மே பி த ரீசன் சார். Oh, that favors spread. எஸ் சார், எஸ் சார். 12 hours வரைக்கும் அவுட் சைட் த பாடி அது லைவா இருக்கு. யூஸ்வலா வேற எந்த வைரஸும் அப்படி இருக்காது. But people are saying again and again Delta variant. அந்த டெல்டா வேரியன்ட் தான் சார் நான் மியூட்டேஷன் சொல்றது அந்த ரீசன்ல தான். ஏன்னா மியூட்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா. எந்த பொசிஷன்ல நான் இப்போ ஜீன்ஸ் ஒரு 2-3 ஜீன்ஸ் சொன்னேன். அது வந்து என்னன்னா அந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய கேரியர் ப்ரோட்டீன்ஸ், அந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன்ஸோட ஜீன்ஸ். அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் ஜீன்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் அமினோ ஆசிட் வேரியேஷன் இருந்தா கூட போதும் அது ஒரு மியூட்டேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. எந்த பொசிஷன்ல வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம ஆல்ஃபா, பீட்டா, டெல்டா அந்த ஃபார்மேட்லாம் சொல்றாங்க. அந்த டெல்டா வேரியன்ஸ் வந்து இங்க அதிகமா இருக்கு இந்தியால. But I have one doubt that madam, why these Chinese people in Wuhan set up a lab and worked on coronavirus? Now they closed their lab. Yes sir, yes sir, yes sir. That is and all national politics sir. வெல்கம் ட்ரஸ்ட் என்ன சொல்லுதோ, மெலிண்டா கேட்ஸ் அறக்கட்டளை என்ன சொல்லுதோ அதை தானே சார் ரிசர்ச்னு பண்றாங்க. வேர்ல்டு வைடு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரிசர்ச் இஸ் அண்டர் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் என்ன சொல்றது, இவங்க கார்பரேட் கையில போயிருச்சு. அதுதான் காரணம் சார். கவர்மெண்ட் டைரக்ட் ஃபண்டிங் பண்றது இல்ல. எல்லாத்துக்குமே ஃபண்டிங் கொடுக்கறதே இவங்க மாதிரியான அறக்கட்டளைகள் தான் பண்றாங்க. மெலிண்டா கேட்ஸோ அவங்க தான் மெயின். ஏன் இல்லைன்னா அவரு வந்து ஒரு 10 years பேக் பில் கேட்ஸ் பேசுறாரு, ஃபியூச்சர்ல வந்து பீப்புள் வந்து ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க. தட் ரிலேட்டட் டு தட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் டு பி கம் இன் டு த மார்க்கெட். அவங்க அந்த மாதிரி இதுக்குள்ளாரெல்லாம் இறங்குறாங்க, ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி தே பிளான்ட். அப்படிதான். அப்போ ரீசெண்டா வந்து வைரஸ் எல்லாமே ஈவன் எய்ட்ஸ்ல இருந்து அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஸ்வைன் ஃப்ளூ எல்லாமே எப்படி இது பர்டிகுலரி ஸ்ப்ரெட்டடா இல்ல இருக்கலாம், நமக்கு ஷுவரா சொல்ல முடியல சார். இருக்கலாம், மேபி. ஈவன் ஆந்த்ராக்ஸ் அதுக்கு கொஞ்ச நாள் பயந்துட்டு இருந்தாங்க. ஆமா சார், சார்ஸ் வெரைட்டி எல்லாமே அப்படிதானே சார் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சார். Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am, for your wonderful presentation and a clear explanations to the students. Students, if you have any queries, students, எதாவது கேட்கணுமாப்பா? Okay, at the end of this session, I would like to call upon Selvan K. Senbaganathan, final year BSc Chemistry student, to deliver vote of thanks. Good evening, all. It gives me immense pleasure to propose the vote of thanks in this wonderful webinar on
Assistive Technology for Adolescents Health, organized by Department of Chemistry. First of all, I express my heartfelt thanks to our Honorable Secretary, Dr. B. Mahendran sir, for honoring us with his august presence. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to our beloved principal, Dr. N.R. Shanti Maheshwari madam, for her august presence. Thank you, madam. I extend my heartfelt thanks to our resource person of this webinar on Assistive Technology for Adolescents, Dr.G. Sindhu, for delivering a nice lecture. Thank you, ma'am. Then I extend my sincere thanks to our HOD, Dr. B. Uma Devi, ma'am, for organizing such a nice webinar. My heartfelt thanks to our faculty members for guiding us. And but not least, I thank all my friends and colleagues for their patience. Thank you for giving the wonderful opportunity for giving to deliver the vote of thanks. Thank you all. Thank you. Thank you, ma'am. For your vote of thanks. Thank you. Thank you. Leave this session. Kindly fill the